Hallo? Hallo, 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 hallo. Ja? Das war sehr spannend. Das war sehr spannend, einfach mal so Temperatur, Gewichtsverlauf. Hallo? Hallo, 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 hallo. Test, Test. You might need to take it in your hand because it's a lot of noise around here. It's a good idea to sort of like not in front of the mouth, but a little bit to the side, right? Yeah, just it's good quality. Yeah.
Oh. Okay. Unseren Messelbauer. Wie viel? Was? Kaffee, Wasser? Ach so. Becher. Ja, und mit Milchzucker? Das sind die günstigsten. Geil. Ja, okay. Okay, Ja. wir gehen weiter. Ja. Stell Okay, mal mach liebe das. Grüße Ja, an mach ich. Jani. Ja, sage ich Jani, ne? Okay. Bis denn. Seid fleißig. Ja. Sitzt du hier oben drin? Ich meine, ich kann ja mal eine Runde irgendwie. Willst du mir das hier dran machen? Okay. Oh, komme ich da dran? Besser als Du hast einen Kuschel. Okay. ihr seid live. Jetzt hier so. Okay, ich sehe. 1, 2, 3, Test. Mit Bild? Nee, noch nicht. Okay. Ja, vielleicht. Was ist das? Was ist das? Sweeties? Ach komm, dann nimm. Oh, die sehen aber lecker aus. Lutsch. Ne? Soll ich hier bleiben? Soll ich hier bleiben? Bleib hier. Nee, Komm, einer geht noch. Mega, ich oder? muss gleich was sagen. Ich bin on air. Und er? Jetzt zusammen mal winken. Wo sind wir denn? Hier. Wir müssen uns Sachen stellen. Komm, mach mal. Wo sind wir denn? Im Internet. Hello. Hello. Oh. That's the man von AMC. Yes. And presents the small sweeties, ne? Genau, da sind wir und das geht ins Internet, genau. Komm, eins geht Ja, noch. komm, einen nehmen wir noch. Das ist eine sehr nette Lecker. Frau. Das weißt du. Ja. Hast auch weggeheiratet. Wer hat gesagt, ihr seid sehr erfolgreiche Verkäufer. Sind wir. What's so special with their Teppo? Ja, he sell it. Ja. Yeah, but they have this kind of like a smart like hot plate, Ja. and they can control the temperature. Like they have this kind of smart button on the Ja. kettle top, and they control the temperature and keep the heat at a certain level. And do all kinds of Okay. High tech. super high tech. Well, I don't think originally they were. I think, yeah, I don't know, but it's like just 800 euros a pot. So. Okay. Matti, what? Yeah, okay. At the moment we are live. We can a little bit saying what you say here on the board. Yeah. I want to start in German with explanation about open board project. Yeah. And if you want, you can also explain your board with your products. Yeah. And then at 4 o'clock starts with your Yeah. presentation. Yeah? Are these available for like later viewing? Like are they like? So it's just YouTube live stream. That can be viewed later. At the moment we have. I mean, like should we now also do these in English? No, I explain in German at the moment, yes, and then you can explain in English. But I mean yes, but I mean like if this is this on YouTube live stream. But That's on YouTube but live stream. you can watch it later. Because then okay. Because then we should like okay, I can do these in English if you want. Because we want that as well. Yeah, okay. Then you can do it, yes. Yeah, Okay. but so you can do it in German, and then I like. Yeah, I'll okay, do this, yeah. and then I because we'll then just give timestamps to the recordings. And, Yeah, okay. That's also possible. Yes. Then we need the microphone more for you, ne? Dirk? Kannst du das zweite Mikro noch dazu packen? Der reale Name ist hier nicht der Klarname. Also, ich würde das in Deutsch erklären, Teppo macht das dann in Englisch. So dass wir dann, nicht Teppo, Matti macht das in Englisch. For you. Yep. Ja, Is that good? das Ding ist okay, ne? Yeah. Okay, so gut, dann würde ich mal loslegen.
die Stadt einmal. Yeah. Okay. And so they don't zoom anywhere. So I Yeah, like I it's think not- Dirk I shouldn't. will adjust a little bit. Yeah, no, but and not zooming. But I hope. nothing near, nothing close. Yeah, I contact him and then I check what Yeah. we can do. Ne? Hi. Dirk, du No würdest nähtävästi siellä on liven reinzoomen? streami nyt menossa niin paraikaa. Että se, no niin toi sanoo nyt, että se niinku ensin se... Ja, ist jetzt die Frage, ob du zuhörst oder... Ich kann dir halt nicht Niin, zuhören, tai, weil niin aivan mä oon lämpärinä, niin. No siis niin se kai oli, että niinku, niin, fast sagen, Können wir noch einen niinku kleinen noita omia juttuja, niin. mehr? jetzt ist alles drauf. Ja, ich sag mal, wir können ja auch ein Stückchen hier rüber drehen. Das sollte eigentlich reichen, weil wir müssen natürlich den Monitor dann It's drauf haben. really annoying, like to if you puncture like Du bist ja a sicher, dass bottle du when you're aufzeichnest? doing that, like I've done. Ja, okay, dann läuft es weg und dann ist es weg, ne? Wie auch immer, ne? Ich glaube, es wird aufgezeichnet. Okay. Ja gut, dann starte ich jetzt einfach mal, ne? Ja, kannst du machen. Ja. Okay. Then I want to start, So ne? and do you like how do you plan to do it? Like so, are you just like hand it over to me, or are you going to so hand it over and Yeah, then I'll I just hand do it it? over, yes. Yes, Yeah, okay. When Then I finished here my Yeah. explanation. Okay. Okay. Yeah. Ja gut, dann würde ich mal starten. Dann hallo. An der Stelle möchte ich mich mal vorstellen. Mein Name ist Norbert Walter und wir haben hier einen Stand hingestellt von Open Boat Project, der Open Hardware, Open Data und Open Software zeigt. Und unser Dirk, der hier den Messestand hingestellt hat, vielen Dank dafür. Der macht jetzt auch Regie hier so ein bisschen im Hintergrund, dass wir das hier alles live streamen können. Für diejenigen, die jetzt zu Hause sitzen und hier nicht auf der Messe sein können, möchte ich mal eine kurze Vorstellung machen von dem, was wir hier eigentlich machen. Vielleicht vorab noch ein paar Informationen, was ist Open Boat Project? Open Boat Project wurde in 2020 gegründet im Segeln-Forum. Also wir sind alles Segler und eine größere Gruppe von Seglern, die beschäftigen sich mit Do-it-yourself-Projekten. Und wir möchten oder wollten dann diese Projekte auch einem größeren Publikum vorstellen. Wir hatten das bis dato eigentlich nur im Segeln-Forum gemacht. Und die Idee war dann damals, dass man die Projekte, die wir hier alle selber machen, einmal auf so einem Messestand zu präsentieren. Wir haben dann in dem Zuge eine Spendenaktion aufgerufen, dass wir hier so einen eigenen Messestand installieren können. Und der Dirk, unser Messebauer, der hat uns dann auch unterstützt mit seinem Equipment, dass wir hier relativ kostengünstig dann so einen Messestand machen können. Das ist jetzt nicht selbstverständlich hier für die Boot, weil wenn man mal hier so rumguckt, sind ein Haufen, also sind 99% kommerzielle Aussteller unterwegs. Und wir sind so hier so ein bisschen die Exoten, die eigentlich gar nichts verkaufen und eigentlich nur zeigen, welche tollen Projekte wir persönlich machen. Ja, und das ist hier an dem Stand. Wir haben hier verschiedene Boards. Wir haben hier 4 Boards. Das repräsentiert jetzt nicht alle Projekte, die wir hier machen. Der größte Teil sind Hardware-Projekte und Software-Projekte, aber es sind auch kombinierte Projekte, die sowohl als Software und Hardware bestehen. Und das, was wir hier präsentieren dieses Jahr, sind Projekte, wo die Hardware schon sehr weit fortgeschritten ist. Das sind nicht so klassische Do-it-yourself-Projekte, weil die Elektronik, die jetzt hier zum Beispiel erstellt wird für so einen Plotter, das ist jetzt nicht mehr was für jemanden, der hobbymäßig unterwegs ist. Wir haben hier den Christian am Start auch, der diese ganzen Plotter hier baut. Er selber ist Elektronikentwickler, Freelancer und macht Prototypenentwicklung. Der hat einen ganz anderen Background, um solche Technik hier herzustellen. Ja, wenn wir mal hier so ganz grob durchgehen, ich fange vielleicht mal hier hinten an. Das sind Teile der Projekte von mir vorhanden. Also hier unten, viele kennen wahrscheinlich schon das OBP60. Das ist ein Multifunktionsdisplay, womit man verschiedene Inhalte hier auf dem Display darstellen kann. Hier kann man wechseln zwischen 10 Seiten und verschiedenen Ansichten. Und alle Daten, die jetzt aus dem Bussystem empfangen werden können, das kann MR 2000 oder MR 183 sein, die kann man hier anzeigen. Man konfiguriert sich diese Seiten. Das ist auch ein Open Hardware, Open Software Projekt. Das heißt, diejenigen, die sich mit Programmierung auskennen, die können dann am Ende auch eigene Seiten erstellen.
Das heißt dann, ich kann hier Grafiken implementieren oder Werte anzeigen, so wie ich mir das wünsche. Daraus ist eine relativ große Community erwachsen. Also ich habe mehrere von diesen Geräten eigentlich auch verkauft. Die sind jetzt auch auf Booten im Einsatz und dann entwickeln sich im Prinzip Wünsche von Seglern, wie so ein Gerät benutzt wird und welche Funktionalität das haben soll. Und durch Open Source und Open Hardware sind wir in der Lage, auf diese Wünsche einzugehen und jeder kann das Gerät an seine Bedürfnisse anpassen. Das ist das, was wir jetzt hier machen. So exemplarisch ist jetzt hier mal auch ein Tastaturfeld erstellt worden von dem Thomas. Der benutzt dieses OBP60 auch, aber sein Wunsch war halt auch, dass er die Bedienung über richtige Tasten direkt unter der Sitzbank hat. Er möchte hier zwischen verschiedenen Geräten auswählen können und dann die Tasten, die Bedienung dann unabhängig von dem Gerät machen, sodass er quasi am Ruder quasi das Gerät bedienen kann, was dann an der Bridge im Prinzip befestigt ist, oben am Niedergang, wo er jetzt halt immer hingehen muss, um dann irgendwie die nächsten Seiten fortzuschalten, hat er sich das angeholt. Dann haben wir hier noch ein anderes Projekt, das ist die Skipper-App, das ist die App vom Jan, der kommt aus Tschechien. Der hat ein eigenes Motorboot, der hat quasi eine Visualisierung hergestellt, hat eine App erstellt, mit der man, also hier laufen jetzt verschiedene Sachen durch, man kann sich Winddaten anzeigen lassen, Motordaten oder man kann die auch grafisch anzeigen, das sind seine Notwendigkeiten, die er da in seinem Motorboot hat. Das ist eine App, die er auch zur Verfügung stellt allen anderen, die kann man sich dann einmal als App unter Android, unter iPhone, als auch unter Windows und auf dem Mac-PC installieren. Das soll demnächst jetzt auch unter Open Source gestellt werden, da ist er gerade dabei. Das ist ein relativ umfangreiches Projekt auch, eine schöne Grafik, hat das hier gut visualisiert. Man kann halt das individuell einstellen, so wie man das haben möchte. Dann haben wir ganz oben rechts noch den LoRa Bootsmonitor. Einige kennen das noch von der letzten Messe. Da hatte ich das schon vorgestellt. Das ist ein System, womit man das Boot überwachen kann. Diesmal ist das unter Mesh-Testing realisiert worden. Das ist im Prinzip dieselbe Hardware, aber jetzt wird ein Mesh-Netzwerk benutzt, um die Daten zu übertragen. Und es ist deutlich einfacher. Früher brauchte man Gateways, die mussten in Reichweite sein, damit man die Daten an einen zentralen Server senden konnte. Jetzt ist das nicht mehr notwendig. Das heißt, man kann die Daten an andere Geräte weiterleiten, die hier in der Nähe existieren. Und die können die Informationen auch wiederum dem Internet übergeben, sodass ein relativ flexibles Netzwerk daraus entsteht. Es gibt keinen zentralen Datenserver mehr, wo die Daten hinfließen, sondern sie hüpfen sozusagen von Gerät zu Gerät. Und bis zu 7 Hops kann man da machen und dann die Informationen übertragen. Wer sich mal mit Mesh-Testing ein bisschen genauer befasst, wird dann feststellen, dass es ein sehr mächtiges System ist. Über dieses System kann man die Daten über eine große Distanz, über mehrere tausend Kilometer auch übertragen, obwohl die Reichweiten jetzt hier von so einem System begrenzt sind. Aber dadurch, dass quasi die Daten von Gerät zu Gerät hüpfen können und auch das Internet als Weiterleitung benutzt werden kann, hat man da super Möglichkeiten, auch das Schiff fernab der Heimat zu kontrollieren. Das heißt, gerade im Winter, wenn das Boot alleine steht, ist es möglich, sich die Informationen ranzuholen und dann den Zustand des Boots zu verfolgen. Man kann auch rückwärts Befehle hingeben, also hier ist auch ein Relais eingebaut, könnte man dann ein Ladegerät anschalten oder auch Lüfter oder solche Dinge. So, dann haben wir hier ein Board, wenn wir an das nächste Board gehen, hier geht es um das Thema Plotter, also Kartenplotter, Chartplotter, alles Open Source, sowohl die Hardware als auch die Software. Der Christian, der hat ja sehr viel Energie reingesteckt, der macht das jetzt nicht zum ersten Mal. Er hat auch schon in 2020 seine erste Plotter-Serie angefangen und so Stück für Stück dann erweitert. Wir haben mächtig dazugelernt, was die Funktionalität angeht, was wir für Hardware benötigen, wie man das aufbauen sollte. Und der Plotter ist jetzt hier in der 4. Version entstanden, also so als Highlights. Wir haben hier ein vernünftiges, tageslichttaugliches Display mit 1200 Nits. Das ist wasserfest, das ist entspiegelt, das ist anti-scratch, also gegen Kratzer geschützt. Hier ist ein Touch auch integriert, den man auch bei Regen benutzen kann, vernünftig benutzen kann. Und es ist ein Display, was für uns hergestellt worden ist. Also der Christian hat wirklich so ein Display dann in China in Auftrag gegeben, speziell für dieses Gehäuse, für unsere Anforderungen, auch was diesen Touch-Controller angeht, sodass man wirklich eine
eine optimale Qualität erhält für unsere Anwendung im Außeneinsatz. Das Gerät ist IP65 tauglich, das heißt, es kann unter Regen auch stehen, draußen am Steuerstand. Das ist ein Gerät, was man jetzt auch, ich zeige es mal, man kann das quasi auch dann rumdrehen. Die Neuerung ist, dass wir jetzt nicht mehr Linux im klassischen Sinne verwenden. Früher hatten wir Plotter-Systeme, die rein unter Linux liefen. Hier ist mal der Versuch unternommen worden, die Hardware so abzustrippen oder so zu modifizieren, dass wir nicht mehr an native Pins vom Raspberry Pi angewiesen sind. Das heißt, wir benutzen nur noch Schnittstellen, die in allen Betriebssystemen benutzt werden. Also hier ist quasi alles reduziert auf USB. Das heißt, Touchscreen-Funktionalität benutzt USB. Auch die Datenübertragung in das System rein erfolgt über USB, sodass wir eigentlich betriebssystemunabhängig sind. Dadurch ist es dann am Ende möglich, dass wir neben Linux auch Android verwenden können. Android ist eine eigene Umgebung, die deutlich einfacher zu bedienen ist für Leute, die sich jetzt nicht mit Linux auskennen. Also jeder hat ein Handy und die meisten kennen diese Bedienung, die auf typischen Mobile Phones ist. Die sind damit vertraut, wie man so ein Gerät bedient, wie man irgendwas einstellt. Es ist jetzt quasi kein Neuanfang für einen Wassersportler oder einen Segler, jetzt mit diesem System umzugehen. Hier läuft die Navigations-App, das ist AFNAV. Das ist auch eine Applikation für Android, mit der quasi die Bootsposition verfolgt werden kann. Man kann Routenplanung machen und verschiedene andere Dinge noch. Das System ist aber auch nutzbar als zum Filme anschauen, ich kann mir Musik anhören, ich kann E-Mails lesen, ich kann andere Dinge machen, die man typischerweise auf dem Mobile Phone oder auf dem Handy auch machen kann. Das Ganze gibt es hier so in 2 Versionen. Das ist so eine voll integrierte Version mit einem Raspberry Pi im Hintergrund, was als Android-Device ist. Wenn ich jetzt hier mal rausgehe, sieht man das, dass das ein klassisches Android ist mit den Applikationen oder mit den Apps, die man da installieren kann. Ja, also alles, was da im Play Store zu finden ist, kann man hier halt installieren. Und wir verwenden hier das hauptsächlich zur Navigation, was aber auch für andere User für andere Sachen zu verwenden ist. Das Gerät hier oben ist eigentlich nur ein Display, benutzt dieselbe Funktionalität quasi auf der Platine, hat aber keinen Raspberry Pi mehr drin. Hier gibt es dann Ausgänge für HDMI und USB. Das heißt, ich kann die gesamte Funktionalität auch von anderen Geräten benutzen. Wir kommen mal hier auf das andere Gerät zu sprechen, das ist der Halb 2. Das ist ein Bordcomputer, der hat jetzt kein Display. Man könnte zum Beispiel dieses wasserdichte Display am Steuerstand verwenden und mit HDMI und USB-Verbindung quasi eine Steuerung der Navigation machen, was dann alles aus diesem Halb 2 herauskommt. Man kann aber auch, es besteht auch die Möglichkeit, das mit einem HDMI und USB-Konverter zu betreiben. Dann kann man das an sein Handy dranhängen. Das heißt, dann ist der Handy die zentrale Steuereinheit und das ist nur das Display, aber die gesamte Funktionalität des Touch, der Fernbedienung und der Tasten ist genauso benutzbar, auch bei der Verwendung des Handys. Das ist der große Vorteil davon, wenn man auf USB, dass wir jetzt hier auf USB gegangen sind, weil damit kann man diese Technologie, die man klassisch aus dem Handybereich und Computerbereich kennt, auch dort verwenden. So, dann kommen wir mal auf dieses Board. Das ist das Board von dem Matti. Der Matti kommt aus Finnland und ist selber auch Segler und hat viel Elektronik-Hardware entwickelt. Der hat sich jetzt selbstständig gemacht, eine eigene Firma gegründet, das ist die Firma Hatlabs. Er hat sich darauf spezialisiert, dass er Hardware baut für die Marineumgebung. Und zwar so, dass sie direkt eingesetzt werden kann. Man muss jetzt keine speziellen Kenntnisse mehr haben, irgendwas selber aufzubauen. Also er bietet hier Platinen an für bestimmte Devices. Also hier kann man zum Beispiel Sensoren integrieren über Steckverbinder. Also hier kann man Kabel mit Steckverbindern verbinden und hat die Möglichkeit, dann die ganzen Informationen nach dem MEA 2000 zu transferieren. Das beschränkt sich dann ausschließlich auf eine Konfiguration. Das heißt, alle Geräte, die er hier so hat, die sind webfähig. Das heißt, man hat eine kleine Web-Oberfläche, mit der man diese Konfiguration dieser Module macht. Also hier in dem Fall kann man hier Motorgeschichten reinnehmen. Das sind 4 Analogeingänge, 4 Digitaleingänge. Und die Informationen kann man hier reinfließen lassen und über MEA hinausgeben, als auch über Wi-Fi an signalK. Viele werden das sicherlich kennen. signalK ist ein Datenintegrator und ein Datenprovider von Informationen von Bordnetzen, die sich im Boot befinden.
Eines der interessantesten Projekte ist der HALPI 2. Das ist ein Raspberry Pi basierter Bordrechner. Also auf der Rückseite dieser grünen Platine befindet sich der Raspi in der Form Raspi 5 als CM5-Modul. Das ist eine Platine, die quasi alle Schnittstellen integriert, die man an Bord braucht. Hier ist auch eine Stromversorgung drin, die sicher genug ist. Also wenn ich jetzt mal hier teilweise Stromunterbrechungen habe, überbrückt er sozusagen den Stromausfall, sodass dann der Bordrechner nicht abstürzt. Er hat auch die Funktion, wenn das dann länger ausgeschaltet bleibt, dass er dann auch ordnungsgemäß runterfährt, ohne Schaden zu nehmen. Wir haben hier verschiedenste Schnittstellen dran, von USB angefangen über MER 2000, MER 183. Wir können hier HDMI benutzen, hier ist Wi-Fi mit drin, Netzwerkanschluss. Also das ist wirklich ein Bordrechner, der im Boot installiert werden kann und an die Erfordernisse im Marineumfeld konzipiert ist. Das Ganze ist so aufgebaut, dass im Hintergrund Linux läuft, das ist ein Debian Linux. Und wir benutzen hier Docker-Container für die Applikationen, für die einzelnen. Das sind zum Beispiel signalK, ist eine eigene Applikation, für AFNAF haben wir eine Applikation, als auch für KIP zum Anzeigen von Informationen auf einem Display. Und einige andere Dienste können dann auch noch als Docker da integriert werden. Das Ganze funktioniert so, also das ist die Box, die im Boot eingebaut wird und mit den Netzwerken verbunden ist. Und man kann dann die Informationen auf dem Tablet transportieren. In dem Fall ist das hier ein wasserdichtes Tablet, was man draußen einsetzen kann. Die Datenübertragung erfolgt per Funk und die ganzen Applikationen, die hier installiert sind, sind alles Web-Applikationen, sodass man keine spezielle Anwendung mehr keine spezielle App mehr auf dem Tablet installieren muss, außer einen Webbrowser, der schon vorhanden ist. Und über den Webbrowser hat man dann Zugriff auf alle Applikationen. In dem Fall ist das hier eine Navigations-App, das ist hier eine andere Applikations-App. Das ist das Freeboard, das ist Bestandteil von signalK. Ist eine ähnliche Navigation, wie das hier bei AFNAF ist. Hat ein paar andere Funktionen, aber eigentlich dieselbe Idee. Und das, was man hier sieht, auch hier im Hintergrund, ist jetzt unsere freie Seekarte. Also wir haben ein neues Projekt auch gestartet. Thema ist ja bei beim OpenStreetMap ist das Problem, dass wir zwar Seezeichen auf den Wasserflächen haben, aber keine Tiefenangaben. Und wir haben es jetzt zum Ziel gemacht. In dem Fall hat es der Adam, der ist selber Wattmeersegler, der ist angewiesen auf tagesaktuelle Seekarten und hat sich dann überlegt, wie man Seekarten erstellen kann. Er benutzt Open Data Schnittstellen und über die Open Data Schnittstellen kommt er an die Rohdaten von so Seekarten ran und hat im Prinzip eine Serveranwendung geschrieben, die diese Seekarten erstellt. Dafür hat er jetzt im Prinzip für Deutschland die komplette Seekarte erstellt und Teile der niederländischen Küste. Und diese Seekarten, die jetzt hier im Internet publiziert werden, können wir auch in unseren Geräten benutzen. Hier ist es im Prinzip eine Anwendung unter AVNAV. Das ist dieselbe freie Seekarte, wie sie auch jetzt zum Beispiel hier bei signalK in Freeboard verwendet werden kann. Man sieht jetzt auch, dass die Projekte so ineinander greifen. Das heißt, das, was ein Einzelprojekt ist, für einen einzelnen Segler mal gewesen ist, lässt sich jetzt aber auch in andere Projekte mit integrieren und kombinieren. So, dann gehen wir noch hier auf das letzte Board. Das haben wir hier verschiedene Technik. Ja, hier fehlt noch eine Sache. Ich nehme das hier nochmal mit rein. Hier gehört noch ein Funkgerät dazu. Das ist jetzt mal hier so ein Beispiel, auch im Do-it-yourself-Bereich. Aber orientiert sich an kommerziellen Dingen. Hier gibt es zum Beispiel so ein kleines Display. Dieses Display ist sowas wie ein Multifunktionsdisplay. Das ist auch ein E-Paper-Display, so wie das im Prinzip da hinten in dem OBP60 verwendet wird. Das kann man in so einem Elektronik-Gadget-Shop, in China-Shop sich kaufen. Kostet ungefähr $30 und damit kann man schon eine ganze Menge machen. Es hat auch ein ESP32S3 drin. Wer weiß, was das ist, der kann sich auch vorstellen, was man damit machen kann. Im Prinzip genau dieselben Funktionalität wie das OBP60 da hinten kann. Das hat dann auch die Möglichkeit, über Wi-Fi Daten zu empfangen, sodass man das als Datendisplay verwenden kann. Das habe ich hier mal umgesetzt. Das ist dasselbe Display, nur jetzt nochmal in ein anderes Gehäuse eingebaut. Das ist ein Projekt für Leute, die nicht so große Erfahrung jetzt in Elektronik haben. Die können sich so ein fertiges Device kaufen
und dann sich 3D-Teile ausdrucken und ein eigenes Gerät daraus machen. Also hier wurde jetzt noch eine Batterie hinzugefügt, dass das Gerät mobil unabhängig benutzt, also nicht stationär, sondern mobil benutzt werden kann. Hier gibt es ein Klettband hinten dran auf der Seite und auch ein Magnetdock, sodass man es laden kann. Und man kann quasi die Information per Wi-Fi von dem OBP60 hier rüber transferieren. Es ist aber auch denkbar, dass das zum Beispiel aus so einem Halpi 2 kommt. Der hat auch die Schnittstellen zur Verfügung per Wi-Fi, dass es mir die Information auf so einem Display darstellen kann. Das ist ein relativ einfaches Projekt. Da braucht man als Nachbauer nicht so viel Wissen, weil sich das auf mechanische Sachen beschränkt. Also wer zu Hause einen 3D-Drucker hat, der kann sich die Teile dann selber ausdrucken. Oder es gibt auch Dienstleister, die man beauftragen kann, solche Sachen herzustellen. Gibt es in Deutschland einige Firmen, die sowas machen. Da schickt man dann die CAD-Files hin. Wir unterstützen das, indem wir alle CAD-Files auch zur Verfügung stellen, sodass man das nicht mehr selber konstruieren muss. Man benutzt die Dinger, also diese CAD-Files dann, gibt die dem Dienstleister und der kann das dann am Ende auch ausdrucken. So, und an diesem Board zeigen wir mal exemplarisch, wie diese Projekte funktionieren. Hier oben ist so ein Bussystem drin. Das ist ein MEA 2000 Bussystem. Wir haben hier dann so einen Simulator, wo wir so simulieren können, dass sich ein Boot bewegt und dann kann man die Ergebnisse auf den verschiedenen Instrumenten im Prinzip ablesen. Ja, und mit der Messe oder mit dem Messestand zeigen wir jetzt mal allen Interessierten, was wir hier so gebaut haben und was man kaufen kann und womit man sich beschäftigen kann. Und das, was jetzt ist, also es kommen viele Leute hierher, die ältere Boote haben und die Aufgabenstellung haben, sie möchten, also meistens sind die Boote älter als 30 Jahre und man möchte die Technik modernisieren und dann ist die Frage, kann ich die alten Geräte noch benutzen oder wenn ich neue einbaue, wie kann ich die alte Welt mit der neuen Welt verbinden, welche Möglichkeiten bestehen da? Ich möchte dann Daten auf dem Tablet irgendwie sehen, weil das State of the Art jetzt momentan ist. Jeder hat ein Handy, es ist ja naheliegend, dass man das darüber auch bedient oder irgendwie anzeigt oder auf dem Tablet. Das sind so Aufgabenstellungen, die dann auch Leute mit älteren Booten haben. Das Problem ist allerdings, dass bei kommerziellen Herstellern die Sachen so konstruiert sind, dass man natürlich deren Produkte kauft. Das heißt, es werden jetzt teilweise auch die älteren Schnittstellen gar nicht mehr benutzt für Geräte, die nur existieren, sodass man gezwungen ist, wieder über Konverter damit umzugehen. Also diese flexiblen Lösungen sind dann nicht so möglich. Man kann zwar aus dem Pool von fertigen Produkten sich ähnliche Sachen zusammenkaufen, muss dann aber auch eine Menge Geld ausgeben. Gerade bei älteren Booten rentiert sich das dann irgendwann nicht mehr. Wenn dann die Neuanschaffungen teurer als das Boot sind, hört es dann irgendwann auf. Das heißt, die Leute suchen dann nach Alternativen, die deutlich kostengünstiger sind und auch flexibler, was die Interoperabilität mit alten und neuen Geräten angeht. Und das ist das, was wir hier so zeigen, was man so do-it-yourself machen kann, was man teilweise auch über Shops einkaufen kann. Wir haben noch deutlich mehr Informationen auf der Webseite unter openboatprojects.org. Könnt ihr euch die Projekte alle anschauen. Da sind einfache Projekte dabei, auch sehr komplexe Projekte. Teile der Sachen kann man dann auch kaufen, nicht alles, aber viel kann man dann auch selber machen. So, und ich übergebe mal an Matti. Matti erklärt das Ganze jetzt mal in Englisch und zeigt nochmal, welche Produkte wir so haben. Okay. Matti, ich übergebe. Yeah, thank you. So my name is Matti. I am the founder of hatlabs. Hatlabs is a Finnish company doing open marine hardware and software, and we have been doing that since year 2021. For about 2 years, I've been now doing this the marine part, the product design part, full time. I will first go through my own products, which are shown on this board, and then I'll also give a brief overview of the different display products in the other boards. So first we have here Halpi 2, which is a waterproof marine computer using the Raspberry Pi Compute Module 5, those small industrial size modules. Halpi 2 is basically a ready-to-use boat computer for those who want to benefit from the Raspberry Pi ecosystem but
but don't want to put everything together from individual hardware pieces. So there is a sturdy power supply section that has the supercapacitors for short-term energy storage. So if there's a power glitch, for example, on the boat 12-volt bus, then it doesn't matter. The device keeps running as is. And also, well, then only if there is a power outage of more than 5 seconds by default, then the device will inform the operating system that it needs to shut down. So even if it was, if it would be used as a data logger or something that continuously writes on the disk, it doesn't matter because the shutdown is always done in a controlled fashion. And also, you don't need to train your crew to shut down the computers when you leave the boat, for example. It has NMEA 2000 and NMEA 0183 interfaces. It has a SSD hard drive, solid state disk for mass memory. And you can choose between 512 or 1 gigabytes or 1 terabyte by default, but other sizes are also available on request. And yeah, there are all regular computer hardware interfaces like USB 3. There's 2 HDMI, Ethernet, an external Wi-Fi antenna. And yeah, the whole thing is passively cooled. So there's the Raspberry Pi compute module is on the bottom side of the main board, so it will sink heat to the enclosure. The enclosure is a little bit warm, but it will work fine in fairly high ambient temperatures. So Mediterranean summers are not really a problem. Like it will keep running just fine. I am also developing a new Raspberry Pi OS based operating system for it. It's called Halle. The basic idea there is to have the browser as a like a first class citizen. Like so, basically you're able to do all, like you have these nice landing pages, but you're also able to do all the management operations over a web interface. So like to update the computer, add new applications and whatnot. And the applications are run in Docker containers there. So they're kind of mini virtual machines that makes it makes them easy to upgrade, and they're like nice sandboxed applications that are not interfering with each other. Yeah. Then I have a number of ESP32 based development devices. There are like Helmet, SHESP32, and Halsurf. Helmet is a like hatlabs marine engine and tank interface board. It's intended to help with integrating, for example, old diesel engines to NMEA 2000 bus. So you have 4 inputs for different analog signals. Like you can have this is a rudder angle sensor. You could have oil pressure sensors. You could have water temperature sensors, and like fuel tank senders, water tank senders, whatnot. And this will this has an NMEA 2000 interface, and so like all of the data can be output to NMEA 2000 or over Wi-Fi to signalK. And
the whole thing is configurable over a web page, over Wi-Fi. At the moment, it is because it's a development board product. You will need to update the upload the software yourself. But I do have plans in the future to be able to offer that as a ready-made kit with software that is flexible enough so that you can just select what the inputs and outputs are supposed to be. Then I have SHESP32. That was actually our first product back in 2021. It was done in cooperation with Mark Farnan from Australia and Karl Erik Gustafsson from Finland. It's a more generic ESP32 based development boards, but it can do things like drive relays and do I2C or one-wire interfaces, and again it also has an isolated NME 2000 interface for easy connectivity and the same Wi-Fi configuration functionality as helmet. Yeah, for example, here on the helmet side, I have the rudder angle indicator, and then I have a oil low pressure alarm that if I trigger it on, it will then transmit the signal over NMEA 2000, and this guy is listening to that specific PGN and then triggering an alarm on this box. Or similarly, if I press on this demo box, it will trigger both an audible and a visual alarm for a man overboard situation, and it will transmit the man overboard alarm into NMEA 2000 for other devices to pick it up and display on different displays, for example. And then finally, there's a new product that I actually developed more than a year ago, but never had time to properly make available. It's Halle, the hatlabs serial interface that can be used for interfacing different older devices, like for using, for example, NMEA 0183 or RS232 or raw UART. So you could interface older wind sensor devices or Victron VE Direct devices or AIS transponders that communicate over RS232, for example. And you can do then, for example, I have done a wind vane instrument or interface that I can use to calibrate the instrument over using the configurable web interface, and the same with an AIS transponder. I can use that device both to receive the data, but also to configure the transponder itself. And these devices are all available on the hatlabs web store, and yeah. So I will next carry on to the other most interesting devices in here. First, there is the Android tablet made by Christian Hartz. It is already available for sale in small quantities. So basically, what this is, it is a Raspberry Pi device with a similar setup as the Halle Pi 2 in a sense that it has a
Compute Module 5 board underneath the main board that's shown here. It has, on the hardware side, it has a waterproof enclosure. It has the display is custom made for Christian. It is optically bonded to the front panel. So and it is specifically designed to have anti-glare and UV resistant features for typical outdoor cockpit use. Additionally, it has an industrial touchscreen module that works very well even if it has like direct like water drops, even like in spray water conditions, and it's very fast and responsible. So like I mentioned already, it's running Android by default. That's basically because the idea is that Android is a fair bit more, like basically the user experience is a fair bit better with Android than with Raspberry Pi Linux. That said, it is completely possible to just take the thing and flash it with a regular Raspberry Pi OS, and it will work just fine. It can be used as a front-end device for the Halle Pi, and then you can run different Android apps natively here. Like here you have the AVNAV, a German navigation software, and yeah, you can also have a good selection of other software as well. Yeah, and what else about it? Christian is also providing a number of different accessories for it. So there's for example, a remote control that you can use. You can add GPS and NMEA 2000 connectivity using a daughter board. It has integrated USB and so forth. So it's a complete package. And it also comes optionally as a display-only device, so that you have the HDMI and USB-C ports that you can then use to basically use it as an external touchscreen display. Yeah. So the next thing would be OBP60. It's designed by Norbert Walter, and it is it's an e-paper multifunction display in this kind of smaller 4-inch form factor. It's a fairly ready-to-use device already. There is the software is well developed. It has an NMEA 2000 interface, and there is quite a bit of functionality that you can already configure over a web interface. And it has a 3D printed enclosure, but it's fully waterproof. And it's because it's e-paper, it's also fully daylight readable, so it's like perfect for using in dry sunny conditions. And yeah, there are 6 capacitive buttons that you can then use to access different functionality. And finally, it also has nighttime illumination. There are a number of LEDs there at the top, and there's a special diffractive pattern on the front plexiglass to provide nice and even ambient lighting for the whole e-paper. And it's also
Yeah, so both the OBP 60 and the OBP map 4 are available on request from Norbert Walter and Christian Hartz. I think this concludes on what I have to say now. Yep. Cut.
Jetzt geht's los. Ach, jetzt geht's los. Achso, jetzt geht's offiziell. Der hat Wi-Fi. What do you want on the background? Mitä saisi olla? I don't know. If I go like this, then is it bright enough? Jos mä otan freeboardin tonne, niin sit siinä on vähän signalK:ta. Onhan tuo kippikin tossa. Mitä? On se kippikin. No on sekin, se on ihan se on, kippi on hyvä, se on. Se näkyy itse asiassa niinku paremmin. No niin. Joo. Can start. What? Why don't you start? No, I think you should introduce. Yeah. Okay. Hi guys. We stay here at the boat from Open Boat Project, and on my side is Matti. Nicht Matti, is Teppo. Teppo from Finland, from signalK, and we discuss a little bit over signalK. Thank you. I think Teppo give a short overview what is signalK and what can do with signalK, and after them I ask him a little bit questions, and we discuss over the future. Okay. Okay. Teppo. Hi everybody. Maybe there's somebody actually listening to this. So my name is Teppo, and I've been with the signalK software project since the very beginning. And it started something like this. I bought a sailboat and I wrote some software for my own boat's data, being a nerd. And the next season I bought new devices. And then I realized like the previous year's software did not work. But it was so tightly coupled to NMEA 0183. And I had bought some NMEA 2000 stuff, and they just didn't work together. So I needed to rewrite everything. And then I was thinking like, this is really stupid. Am I the only one in this universe who is thinking like, having this problem and thinking like, this is really stupid? And that led to this GitHub issue where we started discussing sort of having a universal format for interchanging marine data. And one thing led to another, and today we have signalK software, data model, and protocol. So what is signalK? It's easy to say like it's some software, and it's a data hub for your boat. So it's a hub that brings together all the data
that is produced and available on a boat. But it's also some user-facing software. You can build dashboards or chart plotters, and you can do telemetry, so handle all your data, put it in a database, draw some nice graphs from that. But there's also the data model part, which is basically it's just keys and values. What do you call this value? So that's the key, and then you have the values coming in, like what would be a good example? For example, your depth sounder saying like, okay, now it's 3.6 meters, now it's 3.7 meters, and that's called environment depth below keel, for example. And then it's a protocol. All the earlier protocols were not very well suited for today's computers and today's applications. So we picked a protocol for how a client here is like a user-facing application, like a KIP dashboard that you see in the top right, how that gets the data and what each piece of data is called. And you can stream updates through a WebSocket connection with authentication and access control, and using JSON as the format. So maybe that will give you a sort of like a quick idea of what signalK is. But what can you do with signalK? It's kind of a Swiss Army knife for marine data, since it's a model that can present all the data that you have available. So if you have the data all in this one data model, then you can convert between the different formats. And you can even handle different kinds of data that the official standards have no way to represent, so it's extendable. My favorite example is that if you have a jacuzzi on your boat, you can put the jacuzzi temperature in the signalK data model, and then your system can go beep when it's available for enjoying your jacuzzi. And then there's the kind of a pretty obvious glass bridge chart plotter application. You can customize dashboards and chart displays and overlay the data on that. Since all the data is in the same data model, you can do telemetry. You can pick your choice of database, put the data in there, and use different open source or commercial solutions for graphing your data, or maybe setting alerts and analyzing sort of like how was your electrical system doing during last month's cruise. Remote monitoring is something that you can do with this. Naturally, it requires that you have internet connection from your boat. But after that, all the data that you have on board is available remotely also. You can do automation, you can control onboard devices like lights and that kind of stuff. And you can add rules to trigger actions. People are sort of like, when it gets dark, turn on the Danko light, that type of thing. And then there's like an open sensor integration. You can get off-the-shelf wireless sensors like Rovi tags, or you can build your own sensors and incorporate all of that data in your signalK system. And one pretty big application area is power and energy management. You can connect Victron systems or other battery and electricity systems to your signalK system. And the nice part there is that you can, as I said earlier, put all your data in a database and have it available afterwards to troubleshoot and figure out how your system is doing. And then there's
cloud integration. You have an onboard logbook, and you can sync that. You can sync your anchorages, your anchorage visits, and all of your data to the cloud. A bit of a background noise, but that happens. So the question is, what would you want to do with your boat data and the electronics? signalK can probably help. Here's an AI-generated infographic of some sort. This you can take home with you, sort of like it's a Swiss Army knife for dealing with your all marine data protocols and needs. So what's new right now? We recently introduced a WebAssembly plugin support. Earlier we were supporting only JavaScript for writing extensions, but now it's perfectly possible to use Rust or AssemblyScript or other languages for creating plugins. Then we nowadays have a single sign-on support with OpenID Connect support, and we have done, like every decent software, we have done security fixes. So if you're running an internet-facing signalK server, please update to minimum 219 or actually 220. We have History API that standardizes the way signalK data is made available from a history database. We have nowadays supports for something called Parquet, which is the modern way to store your data. KIP is, I don't know if you can see it in the picture. No, you can't. KIP is, no, I'm not going to go back because that's not working very well. KIP is the most used signalK dashboard application. It's improving all the time. We did some improvements on the WebSocket performance and stability. And nowadays there's a weather API that you can use to include weather forecasts in your signalK system. And we have an autopilot API that allows control of autopilot, sort of like engage, disengage, 10 degrees to starboard, that kind of thing. And there's a when you write a user interface, you don't really need to care which autopilot is being used, because you just talk to the signalK API, and there's a background adapters that talk to the different autopilots. That was what we've launched lately. What's in the pipeline? Container-based installs. We have people working on a universal installer and something called, how do you spell it? Halos, something like that. Hatlabs operating system, which is going to be a container-based marine operating system. So these should make update or keeping signalK system up to date much easier. And then we're introducing radar support, which is going to make radar control and radar data overlays available in your signalK system. And last but not least, I'd like to mention that our development pace is picking up. We have more contributors, and we get a certain tailwind from AI. There's been a sort of like a definite influx of more contributions aided by AI. Nowadays, we're more into what we want to build instead of the nitty-gritty details of how to code it. And people often ask, like why the name signalK? What's this stuff? Yes, okay. signalK is the old signal flag, whose meaning is I wish to communicate with you, and that's the idea with signalK. We want to be an open system that makes
data interchange easy and systems can talk to each other. I think I've exhausted my presentation. Yes. How was it? Teppo, thank you very much for your explanation. It was very interesting for me and I think for all other people. And also that you give an overview for the future. I see it that you want to integrate radar systems, and it is also very interesting for the own projects. We have several display types, and we want to integrate also in other systems. No? And it is interesting when you develop this system in this direction that we can integrate this information in other systems. Yeah, that's kind of the idea that since all the modern yacht radars Yes. are sort of they're talking Ethernet, Yeah, but the protocols are all closed. yeah, And the idea with the rewrite of the radar server that Kees Verruut has led is that in addition to making it sort of open source, there's going to be an open protocol. yeah. So okay. same thing like with the autopilots. Yeah. A UI user can just make a panel Yes. the way okay. they want it to look, and there can be a button like increase range, Yeah. decrease range, Yeah. and they can talk to the open radar API, and then that talks to the actual radar and makes it change the range. Okay, when I understand correct, then is it closed source for the protocol, transmission protocol, and you or your peoples re-engineered this protocol to an open protocol? Yeah, yeah. In which people working? Also, what's the name? Where's the developer for the technique? You can come to signalK Discord server, Yeah. where there's a dedicated radar channel where people can come in for more information. Yes. But the open source software project that is actually developing the radars is called Mayara. Yeah. Mayara, Marine Yeah. Yacht Radar. Yeah. Okay, I understand. So signalK is developing the APIs, Yes. Okay. and the actual radar server is coming from Mayara. okay. Well, just same people but different. And which radar devices you support with your software? What is actually possible? I looked it up a moment ago, but Yeah. I already forgot. Okay. Yeah, that's very interesting. Any people ask me, what can I do to show radar systems enough, and which radar systems can I use? That's all the Navicos are. The modern Navicos are supported, and then there's incoming support for Furuno, Yeah. and I think Raymarine Quantum 2, I think. Yeah. But anyway, that's kind of like a moving target. Yeah. Okay. But the idea is that anything that can run a browser Yeah. can show the radar picture. Okay. And the problem is to adjust the normal navigation with radar information. What is the technical background to match both maps? Well, since the radar is kind of like we know where the boat is and which way it's heading, we can do the overlay on the marine chart. This is actually this image that I'm showing is from a signalK chart plotter application showing the marine data. Yeah. Okay, but you need a heating sensor, magnetic heating sensor or GPS heating sensor, or what is necessary? GPS and GPS is enough. and no, you need to also the heading. Ah, yeah, okay. Good, I understand. Yeah, very nice. Teppo. Okay, thanks for all for watching.